people appoint or choose their own leader. Yes. So somebody might come and say, well, I don't know about all that. I don't know if, I'm not sure if that is the only way that we can identify whether or not somebody is divinely appointed or not. And so I thought that in this episode today, we can go through the stories of the prophets and the messengers and turn the pages of history and look at all of those people whom actually failed and they ended up disbelieving or fighting or doubting in the divinely appointed messenger because they used a method other than what we mentioned to identify if the person was truly from God or not from God. Okay. Okay? Yes. All right. So let's talk about, for example, if somebody came and said, well, I'm not sure if that person is the Mahdi because I find that he has disobeyed God. Okay. Okay. Would the disobedience of the messenger of God, would the disobedience, the act of disobedience of a proof of God be sufficient of a reason to dismiss this person? I would think that the answer is no, because he would have fulfilled all of these, signs. And if he would have fulfilled that and then he would be the wrong person, then it would be like God is misguiding people. And I don't believe that God would do such a thing. But it would, of course, be, I guess, a shocking thing to see. Is there a story? Yeah, I think there's multiple stories. And Okay. I'm also quite sure that you're aware of it if we were to bring it to your memory. And we have, for example, the act of God appointing Adam as his successor in the land. He appoints him as a vicegerent. He says, verily, I'm making a caliph in the land. He makes all of the angels prostrate to Adam. Adam has authority over them. He's a hujjah over them. He's a messenger from God to them. And it's obligatory to obey Adam. Yes. And yet Adam himself disobeys God. Yeah. God tells him, don't approach the tree. And he actually does approach the tree. Yes. And so the story of creation, the story of the creation of mankind begins with an act of disobedience, and not just an act of disobedience from man, but an act of disobedience from a divinely appointed caliph. And if that story tells us anything, it tells us that once the person is divinely appointed, and certainly Adam was divinely appointed, God identifies him and says, I'm making a caliph in the land. Yes. Right? Yes. Adam is taught all of the names, right? So he's the most knowledgeable, and he displays this. God tells him, to inform them of their names. And then you have Adam calling towards or basically sitting at the head of the political system of God, and that is that he is the caliph who's appointed, the ruler. And that story is very clear. And yet, even though he disobeyed, it wasn't sufficient of a reason for the angels to rebel against him. Yeah. Right? Yes, yeah. I mean, I think when you bring that story into, when you explained, would it be possible to reject somebody based on the fact that they disobeyed God? I think we think of these stories in a different way. We don't put them in this modern context. But if you put the story of Adam in the modern context, it would be really shocking for people that God appointed Adam and then Adam disobeyed, and yet that's not a reason to disbelieve in Adam. No. It's very clear that Adam is still a good guy, and he was still a caliph of Allah subhanahu wa ta'ala, and God in the end forgave him. Yes. So if we learn anything from that story,
we learn that we cannot judge the actions of the Caliph of Allah, and even if he commits an act of disobedience, then that's between him and God. Now, we also have another example, and that's in the story of Yunus alayhi salam. Yes. Yunus, or Jonah, his story is that he is preaching in the city. You remember which city? In Nineveh. Exactly. And the people aren't believing in him, and he's getting frustrated. So he asks God to bring down the punishment upon them. God tells him, I'm going to be bringing down the punishment upon these people in this hour. Jonah goes forward and he begins warning the people and prophesying that in this very hour, a punishment will come down upon you. And yet, the punishment doesn't come down in that hour. And Jonah is horrified because he feels like he's going to become a laughing stock amongst the people in his city. And so he gets angry with God. He doesn't understand the reason why God would do this, tell him one thing and then not fulfill his promise. He doesn't disbelieve in God, but he's angry at this, and he decides that he's going to retire. He quits his job as a messenger early, and he runs away. Yeah. And leaves. And yet, God puts him through this amazing lesson and causes him to be swallowed by a whale and brings him this close to death and brings Jonah to his knees and causes Jonah to repent, and God forgives Jonah, and Jonah is spit out by the whale, and he goes back to his city. And then he understands the full wisdom of God. When he talks to the people of the city tell him that when you left, we saw the punishment shadowing us. And once the clouds began to become dark, and we heard the screeching of the winds, and we felt like God's wrath was going to touch us, we remembered your words, Jonah, and all of us repented and we fell into prostration. And then God removed his punishment. And now we're all believers in you. And everybody in the city, they celebrated Jonah and they welcomed him. And then Jonah realized in great shame in that moment that he had done a great injustice to God. He had thought that God had broken his promise when actually God didn't break his promise. It was because the people had repented, and God ended up informing Jonah that his word is so true that that punishment which he promised upon them, it was supposed to come down. They repented, so God moved that away. But the punishment was still to come down in the future upon those people, because out of their seed it would become a disbelieving nation. And so here we learn two great lessons from the story of Jonah. One is that a person cannot disbelieve, once again, in the messenger or doubt the messenger of God, even if the messenger of God is seemingly doubting his message himself. Wow. Okay. That's that's a crazy lesson from this story, but yes, that's exactly what the story is teaching. Sometimes when we have these conversations, I feel like I never thought deeply about what's really going on in these stories, or how that would apply to my life today. But yeah, if you think about it, you cannot doubt in God's messenger if he has proven himself according to God's method, even if it seems like he has run away, or he has abandoned his mission, or he has doubted in the mission himself. That's crazy. It is. I mean, it would seem to the outside person that the people in the city of Nineveh were, at one point, had more faith for sure they did, in the punishment of God than Jonah did, because Jonah was on the boat and he was angry, and here the people, they were in prostration and they saw the punishment overshadowing them. The second point that you can extract from the story, what do you think it is?
Mm, maybe that the people were not misguided by Jonah. It was between Jonah and God, like how you said the first point about Adam. The mistake was between Adam and God. And Yeah, that's kind of covered in the first point, which is that, even if he's doubting, then you can't disbelieve in them. But the second point that's fascinating in the story of Jonah is that the idea that even if a messenger promises that a punishment is going to come down, oh my gosh, and then the matter is delayed or it changes, we cannot disbelieve in them. Yeah, you're right. You're right. Because it would seem like what he had said didn't come true. And then people could have easily said, he's a liar. He doesn't know what he's talking about. He's not with God. But he was with God. Well, what if somebody decides to judge the Caliph of Allah based on his physical fitness or his health? Is that a way to judge whether or not somebody is from God? No, I mean, I wouldn't think so. No. There's the story of Job. There's the story of Job. And the story of Job is one of my favorites because here you have a prophet messenger. And the people were looking at him and they were supposed to be believing that, that God's with him. And in the beginning, it's clear that God's with him. God's blessing him. Mm-hmm. He has lots of children. Yeah. He has lots of money. He has a beautiful wife. Mm-hmm. He's very happy. He has great land and lots of animals. And everybody and everything is healthy. And then overnight, because Satan decides that Job and his good attitude is driving him crazy, he can't stand it anymore. Mm-hmm. He thinks to himself, this is ridiculous. Job is only praising God because he has it so good. Why can't we test Job? And he tells God, if you just take away these blessings that you gave him, instead of praising you, this ungrateful creature is going to curse you. I know these people. They're so ungrateful. Yeah. And God decides to disprove Satan, to prove him wrong. And so God gives authority to Satan to come down and to strike Job and his family. He causes his cattle to die. He causes his family to die. He takes away from Job everything. Yeah. Even his health. Yeah. He starts getting worms and Yeah, he starts getting all of these boils. And he's so sick that he can barely move. Mm. And his hair is falling out. And his teeth's falling out. And he's becoming extremely thin. Yeah. And the narrations of the Ahlul Bayt said that out of the boils, Job would look and he would see worms were emerging. Mm. And Job he could have pulled the worm out, one narration stated, but instead he pushed the worm back into his body, saying that he refuses to heal himself, that he only wants God to heal him. He said, God's the one, he talks to the worm, he says, God's the one who commanded you to be there, so I'm not going to allow you to come out until God, heals me. His smell, the scent of Job was putrid. It was something that was really horrifying. It was so bad that the people in the city that Job was living in, the narration state, they had to take him and they literally had to, cover their noses from the smell. And they took the messenger of Allah and they had to throw him out in the wasteland, the garbage area, because for them, he was obviously rotting to death and he was obviously contaminating the entire area. Wow. But think about the test now. So Job had it rough, and there was a really harsh test it was a really rough and tough test on Job, that Job had to maintain faith that God's with him and that he hadn't received the curse of God. But imagine the companions of Job and the test that they had, or the people in the city, that they had to continue maintaining faith in Job, even though he was stricken with worms and all of these diseases. Yes. That would be like
Imagine us, we're approached by somebody who's claiming to be Imam Mahdi, or we think that we're following in the time of Muhammad, we follow Muhammad, imagine that. Yeah. And then Rasulullah or the Imam Mahdi or the second coming of Jesus, he comes, and then all of a sudden, overnight, they're stricken with boils and worms and they can barely move, and it seems like God's angry with them. Yeah. How can a person maintain faith in that person? Yes, it's a huge, huge test of faith. I mean, if you imagine it going through the same test today, I think so many people would fall, would fall off of the truth because it is such a difficult test. And a lot of people in the time of Job did fall off the truth. And there was only a couple people that maintained faith in him until God restored his blessings on Job and explained to him the wisdom behind everything that he had gone through and gave him new children and new family and all that. Yeah. So I think that to be able to pass tests like this is very difficult unless a person just has a certain law that they hold on to, whereby they're able to identify who the messenger is, and then after they identify who the messenger is, no matter what happens, they stick by him. I mean, I think it's clear from these stories that it has to be like that, because if you judge based on their actions or even on how it appears that God's blessing them, that's part of the journey of their mission. It's not always apparent to us that they are doing the right thing, like these stories that we've mentioned with Adam, with Jonah, with Job. In the apparent, it would look like they themselves must have fallen off the truth. But so it's not allowed to disbelieve in Imam Mahdi once we find him. Yes. Even if he disobeys God like Adam, even if he runs away from God like Jonah, or he prophesies something and then it was delayed. And we have another example of the delaying of a punishment that takes place in the story of Noah and the Hadith, which is very famous, where basically Noah tells the people that the flood's going to come, and Gabriel comes down and he tells them to inform his people. He had lots of followers at the time. He tells them, take this date seed, plant it in the ground, tell your companions when the date seed becomes a date tree, the punishment's going to come, the flood's going to come, because they were always asking, when is the relief? When is the relief, Master Noah? And so they worked really hard. They built with him the ark. And then what happened? it didn't happen. It didn't happen. Yeah. The punishment didn't come. And the people, they're looking around. They're looking at each other. They look over at Noah. They say, Noah, you promised us that a flood was going to happen, and now it's not happening. Then Gabriel came down upon Noah and gave him another message to deliver to his people. He said to him, Noah, tell your people that it's okay, because now this palm tree has given off fruits. Take one of the fruits, one of these dates, take the seed out. When you plant it in the ground, that seed will become a new palm tree. And rest assured, people, when the new palm tree becomes a full-grown palm tree, then the flood will happen. The people, when they heard this, they were terrified, and they split into three groups. A group that, was convinced that Noah was the truth, no matter what. He's the companion of the will. He's calling us towards, the supremacy of God. He's displayed knowledge, amazing knowledge that we've heard from him. So we have no right to disbelieve in him, no matter what happens. Yeah. A group of people that became full of doubt. Now they're not sure. Before they had certitude in Noah, now they don't. And a group that disbelieved. See, because they used a different method other than the law of recognizing the proof of God, the messenger of God, as a way of determining whether he was false or not false. They used the completion of his promise, or the coming down of the punishment, the prophecy of Noah coming to pass. They used that
as a scale whereby they can judge whether or not Noah was really from God or not. And what happened? They went to hellfire. Yeah. Wow. And then it continues, Tiffany. It continues 10 times that the palm tree becomes fully grown. It bears fruit. People wait for the punishment. It doesn't come down. And Gabriel comes down. Noah tells them, yeah, it's actually going to be the seed that happens when the seed, when I put the seed in the earth and it becomes a new palm tree. Happens a third time, fourth time, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, until the flood finally happens. That's a huge test. That's a huge test on the believers. It does, because their life is passing by in front of their eyes. They're getting older. They have worked really hard. They had spent all this time with Noah, and Noah had an extremely long lifespan. And they thought to themselves, this guy's messing with us. He's lying to us. Every time we work for him, every time we listen to him, every time we wait all these years for the flood and the relief to happen, nothing happens. And it didn't just happen once. This happened like 9, 10 times. And so by the time it got to the end, nobody had believed in Noah except for his family, his 3 sons and his wife. So that's how it was such a small group who got with him on the ark. And yes. Wow, that is a crazy story of sifting and of the danger of not following this like waterproof method. Is the only waterproof method. If you look at those 3 criteria, that's the only way. Because if you look at something else, that also opens the door that the Mahdi could come and he can say, guys, hey, the punishment's going to come down upon humanity, or the rise is going to happen, or the divine just state's going to be established, on this date or in this year. And then if it doesn't happen, we can't disbelieve in the Mahdi. It's not a reason. You're right. You're absolutely right. There's all of these expectations of the Mahdi, and I know some people have commented or said things like, I'll believe when I see it, or I'll believe based on the outcome, or I'll believe when the punishment comes, or these things. But if you wait for such a thing, you open the door to being completely wrong, as these people were. They left the truth because they were waiting for signs to be fulfilled, and that's actually not how God works. Yeah, He can delay, and that's why the Ahlul Bayt, they have a hadith that says, if we say something about somebody, that, for example, this person, he's going to do something, or something's going to happen to him, but then it doesn't happen to him, but it happens to his son or his son's son, then don't deny it. All right? If we say something about a man and it's not in him, but it's in his son or his son's son, then don't deny it. So that's the same idea behind the palm tree story. Yeah. That God's promise is true. It is true even in the sense that it was by proxy that seed, that when it grew into a full palm tree, the punishment happened. It was just the seeds, Okay. right? Yeah. That caused that flood to take place. Yeah. So if the Imam Mahdi comes to us and he says that something's going to happen, and then it doesn't happen, we have to remain holding on to him, because it could happen the year after, or the year after that, or the year after that, or the year after that, times 10 or more. Yeah. If the Mahdi comes to us and he's stricken with a disease, if he has cancer, if he has boils, if he gets infested with worms, if his smell is putrid, are these reasons to disbelieve in him? Maybe if God didn't establish on us the proof beforehand and tell us the story of Job, but after the story of Job, there's no excuse. Yeah, you're right. The stories were preserved. What if the Mahdi came and he had like a disloyal wife, a wife that was sleeping around, or she was betraying him, betraying the bed? Would that be a reason why a person could disbelieve in the Mahdi? I mean, no, because Noah's wife was known to be a disloyal wife.
And his Lot's wife And was Lot's also... wife, yes, as well. She was also a disbelieving woman. She turned into a But we pillar of also salt. have in the Old Testament an example of a prophet who was sent, who had an extremely disloyal wife. Mm-hmm. Do you know who? Oh, yes, Hosea. Hosea. Yeah. Tell us the story of Hosea, Tiffany. Hosea, he was the prophet of God, and he was calling the people to worship God. And the people were disloyal to God. The people were worshiping other than God. And Hosea was actually asking God to destroy these people. He said, they're bad, they're disloyal to you. And He was an Israelite prophet. Yes, an Israelite prophet. And God decided to teach Hosea a lesson in his own life, like a metaphorical lesson for what he was saying. So he caused him to get married to a woman. And the woman was disloyal to him. The woman was sleeping around. She had children. He didn't even know if the children were his, but he loved this woman. He loved her so much. He was attached to her. And then God told him one day to divorce this woman, and he felt this pain because of the love that he had for her, even though she was disloyal. And the whole thing was a metaphor for him to understand God's love of the Israelites, because even though they were disloyal to him and worshiping other than him, just like Hosea's wife had been disloyal to him, God still loved them and didn't want Hosea to want their destruction. He wanted that Hosea help them, to come back to him. Wow. So that's quite a test too, because then the people were forced on the outside though, because they didn't understand the logic. A lot of the people that believed in Hosea, they didn't know that Hosea was praying for their destruction. Yeah. Right? A lot of people that believed in Hosea, or at least like were familiar or heard him. Now, here's a guy who's claiming that he's a prophet of God. They look, who's his wife that he's walking with? And they're like, oh my God, this woman, we see her all the time. She's with other men. Yeah. If this guy is really a prophet, how can he even remain with her? Yeah. He doesn't even know. God didn't even tell him what his own family's doing, what his own wife's doing behind his back. So how is he going to be bringing to us news from the unseen? Well, so they were judging him based on her. Yeah. And many of them disbelieved in him based on her. And that serves as a lesson too, that we can't disbelieve in the messenger of God or the divinely appointed king based on his family or the actions of his family or whom he's married to or whom he's associated with. Yeah. Yeah. Right? Yes, for sure. That's a very clear example. What other examples do we have of things that happened with prophets and messengers that could cause people to doubt and why we can't judge their actions? So we have an interesting story. Moses and the righteous servant. And What happens there? Moses, he thinks that he's the most knowledgeable, so God tells him to go on a journey and meet this character called the righteous servant. Yes. And he takes along with him Joshua, Nun, and they go. I think that in the Quran it's actually speaking about like a young man who's accompanying him. Yes. And they go on this journey, and the righteous servant, he says, you won't be able to be patient with me. And Moses is like, no, I have the determination, I have the patience. So three things happen in that journey that cause Moses to be shaken, and actually, he is lacking patience. So it involves actually some very, very heavy testing. He, at one point... So before we get to the tests, now we have Moses, who's a messenger of God. Mm-hmm. And there's another messenger of God that's sent to this messenger of God. So now Moses, his position shifts from being the person who's the more knowledgeable to the person who's being the less knowledgeable. He's the one who's being tested now by another messenger of God.
and it's obligatory for Moses to maintain faith. And the story of the righteous servant and Moses it's really one big lesson to tell us that no matter what the actions are of the messenger of God, you can never disbelieve in them. Yeah. And he displays this through these three important stances that take place. What is the first stance? So there's a boat. They come across a people. Yeah. They're poor. They're in a boat. The righteous servant takes Moses. They're trying to cross the river. They say to the people, hey, will you give us a ride? And the people are very welcoming. They don't charge them. They welcome them onto the ship. And as they're sailing on the ship, Moses looks down and he's horrified because he finds that the righteous servant is actually causing he's destroying the ship. Yeah. He's making a hole in the ship so that water comes in. Yeah. Moses is like, what are you doing? You're drowning the ship and these nice people after they welcomed us on their ship free of charge. How could you do such a horrible thing? Yeah. And the righteous servant says, Moses, are you doubting in me? Did I not tell you that you are not going to be patient enough? And he kind of reminds him that what you're doing right now is unacceptable. Just because you're seeing me do something that your mind cannot comprehend, just because I am in the apparent breaking one of the laws of God, which is destruction of the property of a neighbor, you don't have the right to judge me because I know best. Yeah? Yeah. So Moses repents and he realizes that actually, yes, he already confirmed the identity of this person, that he was appointed by God. The person is more knowledgeable. He knows that. And that, according to the system of the supremacy of God, that the righteous servant is an authority figure over him. He's an appointed king or ruler over him. So he has to submit to him and not question. They continue going along. And what happens next? They come to some children. They right? come to a child and they see him, he's playing. They see him, he's playing, and the righteous servant takes a rock and he goes up to a little boy. In some narrations, he strikes him with a rock. And another narration, he calls for him to come forward and he pets the kid on the head and then he smashes his head against a large stone. And while the child leans backwards, the righteous servant pulls out a knife and slaughters the child in front of Moses. At this point, Moses is completely shocked. He cannot keep his mouth shut. His face goes pale. Yeah. He right now, one of the greatest crimes that a person can commit is murder. And you're not just committing murder, but you're killing an innocent soul, a child who didn't even reach puberty. Yeah. How is this justifiable? He questions the righteous servant. He's like, what are you doing? This is horrible. Yeah. The righteous servant looks at him, shakes his finger. He says, did I not tell you that you're not going to be patient? Here you are. You're questioning me again one more time. If this happens, and the story's done. It's actually Moses that says, I'm sorry, let me continue with you. And if I question you one more time, then that's it. You can let me go. Yeah. And they continue going. Yeah. And they come across what? A wall. Well, yeah, a wall in the city. Yeah. And in the city, the people are very rude to them. They're nasty. They're mocking them. They're not offering them any shelter, not offering them any food. They're very evil people. And then the righteous servant sees this wall that's damaged. What does he do? He repairs it. He goes over there, he rolls up his sleeves, and he starts to repair the wall. Moses goes over there, and he thinks to himself, my God, this guy, the people that offered us a ride free of charge,
he destroys the ship. Yeah. An innocent child who has no sin upon him, he bashes his head into a rock and slaughters him. And these evil people over here, he's honoring them, he's working for them free of charge. Yeah. So he musters up enough courage. He's like, hey, you know, you could have charged for your labor. And when he said that, the righteous servant stops what he's doing. He looks at him. He says, okay, this is the end of the journey between me and you. Now I'm going to explain everything to you. He says, as for the hole that I made in the ship, the reason why I made that hole was because there was a tyrannical king who was sailing at sea, and he was seizing everybody's properties. And so I wanted to put a malfunction in the ship so that he would look at it and not want it. He wouldn't want to waste his time with such a ship. Yeah. So actually I was safeguarding the property of those poor people. I was doing them a favor. And as for the boy was evil, and he would have grown up to make his parents disbelieve and make them extremely tired out of his tyranny. So it was actually an act of mercy for the parents that I killed this child, because the child, it was like a baby Hitler or something. And I was saving them from going through that heartache, and God would replace that child with a righteous one. And as for this wall, there was a treasure that was underneath the wall, and it belonged to 2 orphans in the city. And I wanted to basically safeguard and protect that treasure from being found by the disbelievers in this city. And that's why I was repairing the wall. Yeah, that's an amazing story. Like, such a plot twist at the end that it was actually like he knew what we didn't know. Exactly. He knew what we couldn't see. And so what can we extract from this story? We can extract that even if the Imam Mahdi came, or the messenger of God came, and he's destroying people's property, or in the apparent we think that he's oppressing somebody, that we can't judge, and that's not a reason to disbelieve in him. If he commits murder, even against a child, that would not even be sufficient of a reason to disbelieve in him. Wow. If we find him helping people that we would consider to be disbelievers, or evil people, if he comes, for example, and he's defending homosexuals, or he's doing something that we would consider to be not righteous, because these people are bad people, we also cannot take that as a reason to disbelieve in that person. Yeah. And we look over to the story of Moses, and we also find that Moses was actually guilty of murder too. Yeah. And he was an outlaw. He was a fugitive. So even if the Mahdi has a criminal record, or he was a fugitive on the run, accused of murder like Moses, even then it wouldn't be enough of a reason to disbelieve in him. Wow. Wow. I mean, when you put all these stories, in context, it's so interesting to think what it means for Imam Mahdi, how we absolutely cannot judge based on all of these things, which so many people would disbelieve because of them. So many people would say this can't be from God. Just like even Moses himself couldn't believe what the righteous servant was doing. And yet that would be wrong, because this is the person who got appointed. This is the person who is fulfilling God's divine law that he gave us to know who is the right person to follow. It's amazing. So here's one of my favorites. Are you ready? Yes. One of my favorites is the trial that the companions of Jesus had to go through. Yeah. Now here they are, they're Jewish, right? Yeah. What are they waiting for? Messiah. The Messiah. What's the Messiah supposed to do? Build like a kingdom of God, a divine Build a divine just state, right? He's supposed to rule. Yeah. The Messiah for the Jews was like Imam Mahdi for the Muslims. Yeah, he's supposed to change everything. He's supposed to change everything. So here they are, they're waiting, and then all of a sudden comes Jesus. Mm-hmm. And Jesus establishes the proof upon them. Mm-hmm. He says, I'm mentioned on the tongue of Isaiah.
He's showing and displaying amazing knowledge. He's even displaying miracles. Yeah. And he's calling towards the supremacy of God, and they pledge allegiance to him, and they believe in him. Yeah. And they're waiting for that promised day. Yeah. The promised day that he would arise and rule from Jerusalem. Yeah. Yeah. He would be a king that was like David, and much greater. And then what happens? 3 years, Tiffany, 3 years into the dawah, 3 years after Jesus began to publicly proclaim his message, he's betrayed by his companion. He's arrested. Okay? Yeah. He can't escape arrest. He's tortured. And he's driven to the cross. He's condemned. Yes, and right? people witness and in the apparent, they all witness him being executed. He's crucified, right? And then their Messiah is no more. He's done. Yeah. Wow. I know. And he didn't do anything that they thought he was going to do. Nothing. Yeah, and 3 years is nothing. 3 years is so short. I mean, yeah. Like he barely had enough time to amass believers in that time. So what does that mean then? Does that mean that Jesus is not the Messiah? Certainly, probably some people in that time believed that. They probably disbelieved in him because of that. But in reality, for sure, most of the people disbelieved in him. Even his own disciples, Yes. even his own successor, Yeah. Simon Peter, denied him. Yeah, because he Denied was him 3 arrested. times. Yeah, after he was arrested and taken off, it was like, and they went back to their normal lives. They were fishing. They were like, They were heartbroken. They thought that the story was done. They thought that they had been misguided. yeah, they did. Yeah, Yeah. They were hiding away. They were so confused. And these were the people who saw him perform so many miracles. And yet he remained the Messiah. Yes, he did. And yet we know that there's no other Messiah that would be sent to Israel except for Jesus. Yeah, he was And it. that's what all the Christians proclaim today, right? Yeah. Yes. And that's what all the Muslims proclaim today, Yes. right? So the Muslims and the Christians, these billions of people, they are confessing, maybe without realizing, that even if God sent a messenger to rule and establish a divine just state, even if he was incapable or he didn't establish that divine just state, it doesn't matter. You still have to believe in him. He's still the Messiah. He's still the king. Yes. That's like sending an Imam Mahdi, and the people are waiting on this Imam Mahdi to establish a divine just state, and then he doesn't. Yeah. And he doesn't have a rise, and he doesn't fight against any countries, and he doesn't do anything of the things that was said that he would do. He doesn't spread justice. He doesn't spread equity. He doesn't do anything. Yeah. So even if that happened, But they can't disbelieve in you him. can't disbelieve in the fact that he was the Mahdi. Why? Because it already happened before with the Israelites and Jesus. And so if it happened with the Muslims in the Mahdi, then that would still be no excuse for them to disbelieve. Yeah. I mean, that's a very big deal. That's a shocker. And how do the Christians and the Muslims justify it? They say, oh, well, there's going to be a second coming of Jesus. Mm-hmm. He's going to come in the future, and then he's going to fulfill the promise. Mm-hmm. Well, that's still very problematic, because that means that if the Mahdi comes, and the people believe that he's the Mahdi, and then he doesn't do anything of what the Mahdi, what it said that the Mahdi would do, that he still could be the Mahdi, because maybe he also is going to have a second coming. Yeah. I mean, yeah, it would be logical. Yeah. Yeah, I mean, you can't deny it. There's actually no way to argue against what you just said. It's very heavy, isn't it? And yeah, it is. I mean, I think you presented a lot for people to contemplate deeply, because... Now, I just want to, say for the sake of saying it in front of our viewers that, and this is not what I'm stating will happen. There will be no second coming for the Mahdi. The Mahdi will accomplish what he's supposed to accomplish in this lifetime. But I'm just saying that even if he didn't,
it wouldn't be a reason to disbelieve in him, because there is no scale whereby a person can judge if he is a messenger from God or not, except for the scale or the law of knowing or recognizing the proof. Yeah. Yeah, of course. I mean, if we take that we don't just believe that Jesus was who he said he was, the Messiah, because of tradition or because, you know, it's been taught to us, we have to go back and look at how he proved it. And how he proved it was exactly what you're saying, these three criteria, the law of knowing, the proof of God, and not these other things that people use to judge the messenger of God. Well, what if the Mahdi came and he changed the direction of prayer from Mecca to somewhere else? Would that be a reason to disbelieve in him? I mean, you're making me think of Prophet Mohammed, who also did that. He changed the direction of prayer from Jerusalem to Mecca. Yeah. It had always been that the direction of prayer was in Jerusalem. And the Prophet Mohammed, in the beginning of his dawah, he's actually telling the Muslims that this is the direction in which we must pray. And then in the middle of his dawah, he switches it, and it goes from Jerusalem to Mecca. Mm-hmm. And that was not an excuse for the people to disbelieve in him, even though many did disbelieve in him after that. So the Mahdi, or the person who is appointed by God, he could even change laws, change holy sites, change rules, and that would still not be a reason to disbelieve in the Mahdi. Wow. I mean, it's all been presented before in religious history, actually, when you think about it. Yeah. All of these things are not justifiable reasons to disbelieve in the Mahdi. I'm really amazed by all of these stories. When you put them all together, it's very clear that there's really only one way to know who the Mahdi is, and then once you do know, you can't go back on that. No, you have to stick to it. Yeah. And it is extremely scary, but it also shows the importance that of God leaving, why God had to have left a clear way that we can identify who his messenger is, because if we were left to our own logic or left to our own feelings, or we use those feelings and logic as a judge, or a way whereby we can determine if this person is truthful or not, we would definitely fail every single time. If we didn't have the law of knowing the proof of God, if his name, the name of the messenger, wasn't mentioned in a will, and then we would be left in a state of chaos, because we would look upon Adam and say, Adam is not worthy of being followed because he himself is disobeying God. Why would I obey God when the person telling me to obey God and himself is disobedient? I wouldn't follow Noah because I wouldn't have the patience to. Every time he tells me that something's going to happen, it's not happening. His prophecies are always coming up, turning out to be false, right? Yeah. So I would dismiss him, and I would fail. I would look at a prophet like Jonah, and I would think to myself, he's clearly abandoned his mission. Why would I stick to it? Why would I continue to have faith in the fleeing messenger? If I was to see Hosea, I would think to myself, wow, he chose a very nasty prostitute to get married to. How can I believe that this person is divine and holy when so much evil exists within his own household? I would dismiss him. I would disbelieve. If I saw the actions of the righteous servant and the actions of Moses, both who were murderers, I would think to myself, maybe these people are not merciful.
How can God command such evil? How can God break his own commandments? Then I would dismiss them. If I saw that, Jesus basically was arrested and crucified, I might think to myself, instead of him being a Messiah, this is a punishment that befell upon him. This is not somebody who I should follow. Clearly, God was upset with him, and I would dismiss him. If I saw Job, I would dismiss him because I would think to myself, he can't even heal himself physically. How can he heal us spiritually? And I would dismiss him, right? If I saw the actions of the Prophet Mohammed, who comes to the people and he starts switching and changing and implementing new laws that were never heard of before and calling the people to new directions of worship, I would also become frightened, maybe uneasy, and dismiss him. All if I was left to use my brain and my heart in determining if this person was from God. Even miracles, Tiffany, are not a way to determine whether or not the person's truly from God or not from God. And we know that is the case because in Christianity and in Islam, the Antichrist, the son of Satan, one of the most evil people that will ever exist, is able to perform every single miracle that the greatest miracle worker from God did, and that is Jesus. The Antichrist is able to create things and to give life to the dead and to cause the heavens to bring forward its rain, and he's able to sustain, and he comes walking with heaven and hell with him, and he's bringing people back to life and loved family members, and he has demons that are posing as angels that are coming along with him. How then can we use the miracle to determine if he's true or false? Anybody who would come forward with miracles alone, automatically you would have a group of people that would believe in him and say he's from God, and you would have the opposing group that would disbelieve in him and saying it's because of the fact that he's doing these things that he is the Dajjal or the Antichrist. Right? Yes, it's a big ball of confusion, like, for sure. And the way you're describing the Antichrist, it would appear that God is with him more than he was with somebody like Job, who God actually was with, because Job wasn't able to miraculously heal himself, as you said. He's here suffering, and then we've got this guy who's performing miracles, and he's sustained, and it looks like God is with him, but actually he's the Antichrist. So I guess that's just the danger of using or relying on your own judgment or your own ability to perceive if somebody is from God. If we say that these are all ways that a person can determine, and we disbelieve in the law of knowing or recognizing the proof of God, then we're really making an excuse and saying that the people that follow the Antichrist are not to blame. You know why? Because the Antichrist actually establishes a state and conquers lands and rules from Jerusalem, unlike the person whom we're claiming as the Messiah, which is Jesus. Jesus was unable to rule. The Antichrist is able to rule. And Jesus doesn't ascend the throne in Jerusalem. The Antichrist ascends the throne in Jerusalem. Isn't that crazy? Yeah, my brain can't handle it. It's true. It's really true. In the apparent, it's just backwards sometimes, and you can't tell what's going on unless you use something. Like, God wouldn't just leave us with nothing. No. So that's why the law, or the law of recognizing the proof of God is so important, because if you hold on to it, it's like this rope that will save you from misguidance, even in situations and in trials and tribulations, in confusing points that make you think that good is evil or evil is good. You still know where to go because you've held on to the companion of the will. Because none of the false prophets, even the Antichrist himself, none of them, they come forward claiming that their name is in a will. None of them come forward and they
have that in addition to knowledge, in addition to the banner of supremacy is to God. So God made it extremely clear that there is a way to recognize who it is that he sent, and this is detailed out in the Torah and the Bible and in the Quran. Yeah, and these are the only things that a false person cannot come with, and a true person has to come with. It's very clear. Well, thank you so much for joining us, Tiffany, and inshallah we'll have future episodes where we'll talk about some more amazing things. Thank you so much. I really appreciate it, and I can't wait to continue. Today, God has brought to us a new and everlasting covenant, the seventh covenant. Many people believe that they have a relationship with God. They believe that God is pleased with their works, their worship, and their rituals, completely unaware to the fact that God does not care about what they are doing and has nothing to do with them. God had established a covenant with the people of the past, but time after time they would break it, severing their relationship with Him and becoming a people worthy of divine retribution and punishment. If a single word could describe the relationship between God and man, it is covenant. God has made it an obligation to hold on to His covenant and to never break it. In the Holy Koran, chapter 7, verse 102, it states, "And we did not find for most of them any covenant, but indeed we found most of them defiantly disobedient." Humanity has had a total of 6 covenants in the past, with 6 founders for each, starting with Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. But God has never turned His face away from man. He is the most merciful, the intensely merciful. And today we are under a new covenant, the final and everlasting covenant, the 7th covenant. The Qaim Abba al-Sadiq Abdullah Hashem is the only one who has come enforcing the 7th covenant. He is the world savior who has been prophesied to come. He is also calling the people to the supremacy of God, because nobody should rule God's earth or His lands except the one appointed by Him. The Mahdi has appeared. Join the Qaim Abba al-Sadiq Abdullah Hashem and pledge your allegiance today. Abba al-Sadiq said, "I am here to take people's allegiance to Imam Mahdi, for whoever does not know the Imam of their time will die the death of ignorance." Assalamu alaikum, Friede sei mit euch. Herzlich willkommen zu Gott und die Welt. Heute wieder mit meinem Bruder Hamza an meiner Seite. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Heute sprechen wir über viele Punkte. In erster Linie, dass wir ganz klar sagen wollen, dass diese Botschaft eine reale Botschaft ist und dass jeder Mensch, der etwas verändern möchte, sich auf die Suche machen muss, wo ist der Mann Gottes, wo sind die Menschen, die diese Veränderung auch diese Veränderung auch wollen und diese Veränderung auch schon durchgeführt haben oder machen. Ne? Ja, das, was wir ja wirklich sagen, ist, wenn wir über die sozialen Medien mit den Menschen sprechen, dann ist es nicht etwas, was wir sagen, was in der Zukunft passieren wird. Und dass die Menschen das quasi darauf vorbereiten für ein zukünftiges Ereignis, sondern wir rufen die Menschen dazu auf, sich dem anzuschließen, was gerade passiert. Ja. Und Imam al-Mahdi a.s. ist hier und wer diesen Ruf nicht folgt, der verpasst Imam al-Mahdi a.s. Ja. Das ist Fakt. Und dementsprechend ist es halt eben so leider, dass man natürlich, wenn man live geht auf TikTok und über gewisse Dinge spricht, diese Dinge oftmals auch untergehen.
Aber deswegen wollten wir das heute auch nochmal einmal klarstellen, ne? Um den Menschen da draußen und euch da draußen zu sagen, die Wahrheit ist ausgebreitet und Imam al-Mahdi a.s. ist hier und Abu Sadiq a.s. holt die Treueeide für Imam al-Mahdi a.s. ein und er ist derjenige, der zu den Menschen spricht. Er ist die Hujja von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, er ist das Zeichen, er ist der Imam der Zeit und dementsprechend gibt es da eigentlich nur einen Weg. Entweder informiere ich mich anständig über diese Dinge, dass ich wirklich durchgehe und schaue, wenn ich wirklich auf der Suche nach Gott bin, wenn ich wirklich auf der Suche nach Imam al-Mahdi a.s. bin, dann sollte ich auch diesen Ruf definitiv mit in Betracht ziehen und nicht von vornherein die Türen schließen und sagen, Imam al-Mahdi a.s. kommt, so wie ich mir das vorstelle. Ja, dieses Problem haben wir immer. Aber das können wir auch sehen in den vorherigen Botschaften, die die Propheten gebracht haben, dass es nie so gewesen ist, dass die Propheten so kamen, wie sich die Menschen das gewünscht haben. Ne? Ja. Ich meine, jetzt reden wir im Fernsehen, in TikTok, über diese Botschaft und bringen die frohe Botschaft, dass Imam al-Mahdi a.s. da ist. Und das ist eigentlich doch genau das, woran die Menschen, zumindest die Muslime, auch glauben. Sie glauben, wir werden ihn in jedem Fernsehen sehen. Ja. Er wird in jeder Sprache zu uns sprechen. Also, dass die seine Gesandten sprechen mit der Sprache dann halt, mit denen die Menschen dann halt kennen. Ne? Ja. Und das ist ja das, was die Menschen auch glauben und das, was wir ja auch übermitteln. Wir übermitteln diese Botschaft über die sozialen Kanäle, so dass jeder Mensch davon mitkriegt. Ne? Und die Botschaft, die ist jetzt schon seit 1999, seit 2000 und seit 25 Jahren spricht Imam Mahdi beziehungsweise seine Gesandten, der Yamani, Imam Ahmad al-Hassan seit 1999. Er ist zu den Irakern gekommen und hat zu ihnen gesprochen. Ne? Sie hätten die Möglichkeit gehabt, ihn zu akzeptieren. Nur einige wenige haben ihn akzeptiert. Das sehen wir in jeder Geschichte auch immer so, dass dass erst der Gesandte zu dem Volk kommt, wo er auch herkommt. Er spricht zu ihnen und vermittelt ihnen die Botschaft, dass er ein Gesandter ist von Imam al-Mahdi. Aber die Menschen damals in Irak, außer einige wenige, haben ihn nicht akzeptieren wollen. Und so haben sie ihn aus dem Land verdrängt und er hat seine Gemeinschaft woanders gegründet. Ja. Und seit 15 Jahren, seit 10 Jahren ungefähr, ist es, dass Abu Sadiq a.s. ja auch in Ägypten schon die Botschaft übermittelt hat, den Menschen übermittelt hat. Und er ist der Gefährte Ägyptens und auch dort war es so, dass er auch dort zu dem Volk gesprochen hat und natürlich auch zu allen anderen Menschen. Auch dort wollten sie ihn nicht haben. Ja. Dann sind sie auch woanders hingegangen und haben dort ihre Gemeinschaft gegründet. Ja, was auch wirklich interessant ist, du hast ja gerade gesagt, 1999 hat Imam Ahmad al-Hassan a.s. mit dieser Botschaft gestartet, im Auftrag von Imam al-Mahdi a.s., dem 12. Imam Muhammad ibn Hassan al-Askari. Und die Hadithe der Ahlul Bayt a.s. sagen, dass in der Zeit des Mahdis es üblich sein wird, oder das ist quasi der Standard, dass ein Bruder seinem Bruder also obwohl der eine im äußersten Osten und der andere im äußersten Westen ist, ihn sehen kann. Und 1999 sind so die ersten, also für die breite Öffentlichkeit, die ersten Möglichkeiten dafür geschaffen worden, wie durch Skype und solche Dinge halt eben. Diese ganzen Chatrooms, die dann zu diesem Zeitpunkt... Der MSN war das damals noch. Und all diese Dinge, wo man dann wirklich mit Leuten in Kontakt treten konnte, die dann nicht zugegen waren oder in einem anderen Land lebten oder vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent lebten, und dementsprechend trifft das sogar noch, der Hadith von Imam Ali a.s. trifft er sogar noch ein und beweist einfach, dass diese Zeit, in der wir sind, dass es die Endzeit ist, dass es die Zeit von Imam al-Mahdi a.s. ist. Was natürlich jetzt am Ende des Tages Endzeit bedeutet, das haben wir des häufigeren schon besprochen. Aber eins ist klar, ohne den Yamani kommen wir nicht zu Imam al-Mahdi a.s. Das ist das, was die
Das ist das, was die Hadithe definitiv sagen, dass der Yamani vor Imam al-Mahdi a.s. kommt und auch der Gefährte Ägyptens vor Imam al-Mahdi a.s. sichtbar wird für die Menschen. Imam al-Mahdi a.s. ist immer da. Aber die Sichtbarkeit für die Menschen, das heißt der Khuruj, also im Arabischen nennt man das, dieses Herausgehen, um quasi für alle Menschen sichtbar zu werden, passiert erst, wenn gewisse Dinge in die Wege geleitet wurden, und das wird halt eben von dem Yamani, Imam Ahmad al-Hassan a.s. und von dem Gefährten Ägyptens, von dem Qa'im der Familie Mohammeds a.s. vorbereitet, und er ist halt eben jetzt derjenige, der Qa'im der Familie Mohammeds ist, und der Qa'im ist derjenige, der aufsteht, der wirklich sichtbar in der Welt ist, und wir sehen das. Wir haben eine weltweite Revolution. Ja. Wirklich eine weltweite Revolution. Das bedeutet nicht, dass das jetzt bereits in jedem Wohnzimmer durchgedrungen ist, bis zu jedem Wohnzimmer, aber das bedeutet, dass die Menschen, die auf der Suche nach Gott sind, die haben definitiv von Abu Sadiq a.s. gehört. Ja. Oder durch einen der Leute, die halt eben mit ihm sind und zu den Leuten sprechen. Und dementsprechend gibt es da keinen Weg dran vorbei. Ja. Und so waren die Botschaften der Propheten immer. Die sind klein gestartet. Wir wissen, dass Noah, Friede und Segen sei auf ihn, am Ende des Tages alleine mit seiner Familie aufgezogen ist und aufs Boot gegangen ist. Ja. Kein einziger Mensch war sonst dabei, außer er. Und das ist also ein Indiz dafür, insbesondere jetzt bei Noah, weil das ist, glaube ich, sogar die geringste Anzahl, die jemals irgendwie stattgefunden hat. Dass es nicht diese Traumvorstellung ist, dass auf einmal alle Menschen gläubig werden. Das hat es nie in der Vergangenheit gegeben, und die Vergangenheit lehrt uns, dass die Gegenwart sehr ähnlich abläuft. Mhm. Und Allah subhanahu wa ta'ala, warum benutzt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auch die alten Geschichten? Weil er damit den Muslimen zeigen will, schaut mal, oder auch für die zukünftigen Generationen, schaut mal, das, was ich mache, ich zeige euch die alten Geschichten, damit ihr davon lernt, damit ihr nicht in dieselben Fehler hineintappt. Und das ist das, was wir heute sehen. Ja. Die Muslime, die gehen, die sind mit ihren Gelehrten gegangen und haben die Geschichten, die Essenz der Geschichten der Propheten wirklich nicht verstanden und nicht aufgenommen, was damit wirklich gesagt werden will. Ja, ich meine, wir sind nicht nur eine virtuelle Botschaft oder so, wie man so sagt. Wir sind eine reale Botschaft. Ja. Wenn jeder kann sich die Dokumentation nochmal anschauen über das 10-Jährige, auch auf YouTube, sowohl im Englischen auf The Mahdi Has Appeared oder auf The Ahmadi Religion of Peace and Light oder auf in Deutsch auf die Ahmadi Religion des Friedens und des Lichtes. Könnt ihr euch alle gerne mal anschauen, wie real diese Botschaft ist, ne? Und wie alle Zeichen auch darauf da eingetroffen sind, die auf den Yamani zutreffen, auf den KM zutreffen und auf die Gemeinschaft, die sie gebracht haben. Und wir sehen, heute ist es so, dass die Menschen, die glauben, dass der Mahdi kommt und irgendeinen Staat oder so übernimmt. Mhm. Ne? Und wir sehen, dass es nie der Fall war. Wir sehen in den früheren Botschaften, als Prophet Noah a.s., als er kam, er baute eine eigene Gemeinschaft auf, als sein Volk ihn nicht anerkannt haben. Sie haben nachweislich die Ohren zugehalten, als er 900 Jahre lang gepredigt hat zu den Menschen. Sie haben gesagt, lass uns unser Business machen. Ja. Ne? So, damals war es noch Felder bestellen und so weiter und so fort und Familien gründen. Heute ist es doch viel umfassender. Ne? Ja, es ist global, es ist ein globales Phänomen. Alle Menschen wollen irgendwie von diesem großen Kuchen, der angeblich irgendwie für alle zugänglich sein soll, im gleichen Maße, so wie diese schöne Wundergeschichte aus Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär, dass die Leute wirklich danach streben und dass es ihre Träume sind. Und wir sehen das auch, dass diese Dinge immer schon auch so gewesen sind. Und heute in so einem extremen Maße, selbst die Leute, die da draußen viel über Spiritualität sprechen und diese Themen für sich vereinnahmen und Esoterisches. Sie kommen dann an mit das Gesetz der Anziehung und all diese Dinge und aber erzählen den Leuten nur über, wie ich materielle Dinge anziehe. Ja, also ich kenne, da gibt's wirklich auch eine Verfilmung von dem Buch The Secret, wo ein Mann dann in einem Video dann sagt, dass er
irgendwie ein Bild hatte, wo er sich die ganze Zeit vorgestellt hat, dass das war so eine richtig teure Villa, irgendwie so amerikanischer Stil in Kalifornien, ne, so in diesem Stil gehalten, und er hat dann sich irgendwie immer vorgestellt und das manifestiert, dass das irgendwann seins sein soll, und in 3 Jahren hatte er genau diese Villa, die auf diesem Bild war, hat er dann gekauft mit dem Geld, was er erwirtschaftet hat. Und alles zieht immer nur darauf ab, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und irgendwie Ansehen, nur dadurch Ansehen zu generieren, wie man halt eben materiell aufgestellt ist. Wie viel Geld hat man auf dem Konto, wie teuer sind die Kleider, die ich trage, und wie viele Autos habe ich in der Garage und so weiter und so fort. Oder halt eben auch teilweise, weil es ja dann auch mit Geld einhergeht, diese ganzen Dinge, die halt mit Schönheitsidealen zu tun haben, weil sich die Menschen halt eben auch dann jetzt neuerdings auch wieder damit sehr stark identifizieren. Ja. Und die öffentlichen Medien, die sozialen Medien sind ja voll damit. Sind ja wirklich, wenn du durch TikTok gehst, ist 90% des Contents ist wirklich nur, wie gut sehe ich aus, Sport und halt eben all diese ganzen Dinge, und 10% ist, wenn überhaupt, ist irgendwie Spaß, und so ein Prozent davon ist dann wirklich Spiritualität und wie kommen wir wirklich zu einer besseren Welt, dass die Leute wirklich auf solche Dinge aufmerksam machen, die auf der Welt schief laufen. Und aber die Leute, die gibt es, und die werden immer mehr, und viele Leute, die auch unserem Ruf folgen, auf der gesamten Welt. Ja. Und das ist eine gute Sache. Das ist wirklich etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat. Und auch für die Christen, auch das ist das, wovon Jesus gesprochen hat. Das ist das, wovon jeder Prophet in der Vergangenheit gesprochen hat, dass die Zeit kommen wird. Dass es ein Versprechen Gottes ist. Dass nur eine geringe Anzahl, aber sie muss natürlich ausreichend sein. Aber wir sind an der Schwelle der ausreichenden Menge, um diese Welt zu einem Ort zu verändern. Selbst mit nur 10.313 kann man die Welt verändern, so wie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi das sagte, das Imam al-Mahdi a.s. nur wirklich 10.313 Anhänger braucht und 313 von ihnen extrem treu zu ihm sein sollen und aber auch sein werden, damit diese Welt wirklich dann dahin kommt, wo wir sind, wo wir hinwollen, und nicht schlimmer wird, als wir sind, weil schlimmer geht ja schon kaum noch. Ja, und wenn wir nochmal zurückgehen zu der Gemeinschaft, dass alle Propheten immer wieder eine Gemeinschaft errichtet haben. Wir sehen Prophet Abraham, Friede sei mit ihm, er verließ auch Babylon. Erst natürlich hat er mit seinem Volk dort gesprochen, ne? Aber irgendwann haben sie seine Botschaft nicht akzeptiert und wollten dort bleiben, wo sie sind, und die Botschaft nicht annehmen. So ist er dann halt auch in eine andere Gegend gezogen und hat seine Gemeinschaft dort neu errichtet. Oder Moses, Friede sei mit ihm. Er hat auch mit dem Pharao gesprochen. Er hat die Botschaft Gottes ihnen übermittelt. Aber wir wissen, dass er es nicht annehmen wollte, und so hat er zumindest zu ihm gesagt, dann lasst meine Leute los, die an mich glauben und die ein anderes System bevorziehen. Und so ist er ja auch aus Ägypten gegangen mit seinem Volk und hat ein neues System woanders geschaffen. Ne? Und dasselbe mit Prophet Mohammed, Friede und Segen sei auf ihm und seiner Familie auch. Er übernahm ja auch nicht Mekka und das quraische System, sondern er hat ein eigenes System, das göttliche System gebracht. Ja. Ne? Ja, wenn wir bei Musa uns die Geschichte mal anschauen, dann geht er sogar erstmal raus, weil er ist ja in dem Haus von Pharao, geht raus, weil er schon das ungerechte System entdeckt, wie etwas, was er merkt. Er merkt, dass er irgendwie doch mit diesem Volk, er spürt das, dass er irgendwie doch aus diesem Volke stammt, dass er kein Ägypter ist, und sieht, wie dieses Volk unterdrückt wird. Und diese eine Begebenheit, wo ein Wächter der Arbeiterklasse, sage ich jetzt mal, ein bisschen übertreibt und Musa a.s. so vor Wut aus sich herausfährt und ihn dann erschlägt. Ja. Und aufgrund dessen er dann halt eben flüchten muss und dann wirklich erstmal bei Shu'aib und seiner Familie Zuflucht findet, und Shu'aib ist auch ein Prophet, und heiratet dort Zippora und kommt irgendwann auch erst zurück dann dorthin, hat auch gar keine Anhänger, ne? Also er flüchtet quasi erstmal und versteckt sich und kehrt dann irgendwann mit seiner Familie kehrt er dann irgendwann nach
Ägypten zurück, Memphis oder was auch immer da die Hauptstadt gewesen sein mag, und geht erstmal auch zu den Israeliten, ne, und sagt zu ihnen, ich bin von Gott gesandt und ich will euch hier rausführen. Und am Anfang sind sie auch erstmal skeptisch gegenüber ihm, weil sie sich denken, okay, aber in diesem System habe ich ja wenigstens ja so eine gewisse Art der Sicherheit, weil ich meine, ich weiß, was morgen kommt. Ich werde zwar ab und zu mal mit der Peitsche geschlagen, aber ich bekomme mein Essen, ich weiß so ungefähr, was auf mich zukommt. Aber dieses Ungewisse, mit ihm rauszugehen und etwas Neues zu erforschen und gar nicht zu wissen, was morgen auf dem Tablett steht, dieses Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala war auch nicht stark am Anfang ausgeprägt. Bis sie irgendwann dann gesehen haben, okay, Musa a.s. meint es ja auch wirklich ernst, er debattiert mit dem Pharao, natürlich manchmal mehr schlecht als recht, weil er dann merkt, okay, mit meiner Argumentation komme ich nicht immer zugange, schickt dann auch manchmal Harun vor, a.s. Das sehen wir auch im Koran, wo man dann zeigt, dass nicht jeder Prophet immer in jeder Hinsicht eine aus der menschlichen Brille heraus betrachtet, eine perfekte Artikulation oder immer der perfekteste, mutigste und so ist, sondern oftmals auch wirklich sie mit Ängsten zu kämpfen haben und Schwächen aufzuweisen haben, die aber in den Augen Gottes keine Schwächen sind, sondern er eigentlich nur Angst hat vor, wie mehr reagieren die Menschen auf mich. Ja. Und er nimmt dann die Israeliten raus. Die Israeliten sind heilfroh und feiern das auch und sehen die Wunder, die er getan hat. Und ich meine, keine paar Tage später schaffen sie es dann direkt hier irgendwie zu rebellieren gegen Harun, als Musa a.s. auf dem Berg ist. Und das ist halt eben, genau das ist der Punkt, wo man eigentlich wach werden muss und sich die Frage stellen muss, okay, wenn das bei Musa a.s. der Fall war, wenn bei Isa a.s. der Fall war, dass von 12, ich meine, das ist eine sehr große Prozentzahl, ne, wenn man das mal runterbricht, dass Judas es geschafft hat, obwohl er die Wunder von Jesus gesehen hat, obwohl er das gesehen hat, er war dabei. Ja. Für ein paar läppische Silbermünzen Isa, Jesus, Friede und Segen sei auf ihn, zu verraten an die Römer, an die Verfluchten, wo er wusste, dass das Verfluchte sind und von Gott nicht auserwählt sind, aber trotzdem hat er es gemacht. Auf welche Idee kommen dann Menschen in dieser heutigen Zeit, von sich selber zu behaupten, sie hätten quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und dass das jemand nicht selber passieren kann, dass man nicht immer wach sein muss vor solchen Hindernissen, die im Leben stattfinden können, wo Iblis, La'natullah alayh, wo er es auch verspricht im Koran, er verspricht es im Koran, dass er zu denen kommt, die auf dem geraden Weg sind, insbesondere und die Leute, die sich auf den geraden Weg bewegen wollen. Dass man dann davon ausgeht, dass das einen nichts angeht und dass das einen nicht betrifft. Und genauso sehen wir, dass Isa a.s., einer der großartigsten Propheten, von dem Teufel geprüft wurde und von ihm heimgesucht wurde. Und das ist eben so das, wenn wir diese Geschichten sehen, in der Bibel, in der Tora und im Koran, was alles passiert ist um die Propheten herum. Wie kann man dann davon ausgehen, dass man selber als Nicht-Prophet davon irgendwie nicht heimgesucht werden kann, dass man irgendwie davor besonders geschützt ist, dass man eine Art Spezialanzug hat, wo Iblis, La'natullah alayh, nicht drauf zugreifen kann. Das sind so immer die Fragen, die ich mir dann an der Stelle stelle und wo ich wirklich keine Antwort habe, außer dass man zu sich selber kehren muss und schauen muss, kann es nicht eventuell sein, dass ich auf dem falschen Weg bin? Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch immer früher gestellt haben. Ne? Wir haben uns ja auch immer die Frage gestellt, wie sieht es denn aus? Ich meine, wir haben gesehen, dass wir in der Endzeit leben. Wir haben gesehen, dass irgendwie das System nicht fruchtet, in dem wir sind, dass die Kriege immer mehr werden, dass Armut immer mehr wird, dass das sich immer mehr anfühlt wie Sklaverei, dass wir nicht frei sind, global betrachtet. Uns ging es jetzt gut in Deutschland, materiell gesehen, aber wenn wir die gesamte Welt sehen und wenn wir sehen, dass andere Menschen Probleme haben, aus anderen Ländern, Familie aus dem Libanon zum Beispiel, die können noch nicht mal zu uns wirklich besuchen kommen, weil ihr Pass einfach absolut für die Tonne ist. Eine Anfrage. Ja, weil der Pass einfach in die Tonne gehört. Ne? Und wir haben jetzt... Assalamu alaikum, guten Tag.
Ja. Ich hab gerade über den Teufel gesprochen, wo das ja versucht worden ist. Jesus Christus. Ja. Wo habt ihr die Schriften her? Wo steht das geschrieben bei euch? In der Bibel findest du das, im Koran findest du das, in etlichen Schriften findest du, dass der Teufel Jesus heimgesucht hat und ihn verführen wollte, aber Jesus, der Großartige, natürlich sich davon nicht beeinflussen lassen hat. Wo steht das im Koran? Das habe ich noch nie gelesen. Ja, das findest du auch so explizit ausdetailliert nicht im Koran, aber in den Hadithen der Muslime, die auf die christlichen Schriften sich zurückbeziehen. Okay, also in der Bibel, richtig? Ja. Sollen wir mal zusammenlesen, was da wirklich drin steht? Kannst du gerne. In Matthäus Kapitel 4. Ja. Ich lese mal, ja? Könnt ihr mich groß machen, dann können wir zusammenlesen. Könnt ihr mich groß machen, dann können wir zusammenlesen. Moment, ich bin dabei. Okay. Es steht in Matthäus Kapitel 4 ab Vers 6. Sprich doch, hier steht geschrieben. Und da sprach er zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich doch hinab, denn es steht doch geschrieben, der Herr wird deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt, richtig? Tut hier gerade der Satan Jesus Christus versuchen zu verführen, indem er sagt, er soll ihn abstürzen? Okay, jetzt schauen wir mal, was Jesus antwortet. Da sprach Jesus zu ihnen, wiederum, es steht geschrieben, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Ja. Fällt euch was auf? Ja, klar. Was fällt euch auf? Ja, du wirst es doch in deiner Interpretation uns jetzt sagen. Nee, ja, aber wir haben noch gerade, ich habe euch vorher gefragt, versucht gerade ihn, sagt gerade hier zu verführen, dass er ihn abstürzt, richtig? Er verführt ihn noch gerade. Ja. Und jetzt antwortet Jesus, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht verführen und versuchen. Ja. Er sagt ihm gerade ins Gesicht, dass er Gott ist. Während er ihn gerade am Versuchen ist, sagt Jesus, du sollst deinen Gott nicht versuchen. Ja, aber trotzdem haben wir gesagt, dass es Satan ist. Was haben wir denn jetzt daran Falsches gesagt? Ich meine, der Gott aber sagt ist Jesus, doch dass er auch der Gott Gott Ist für Satan. Ist Satan nicht auch ein Geschöpf? Satan ist ja nicht Gott. Natürlich ist Satan Nein. auch ein Geschöpf Gottes. Das ist schon klar. Nochmal. Hier versucht Satan, Jesus zu verführen. Und Jesus antwortet ihm, dass er Gott ist, weil er sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht versuchen. Während Satan ihn versucht. Ja, ist schon okay. Ich meine, über den letzten Satz kann man ja streiten, ob Jesus der ultimative und höchstpersönliche Gott ist. Aber dass Satan erstmal gekommen ist und jemanden verführen wollte, das ist ja wohl eindeutig. Richtig, genau, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Weil jetzt steht da noch weiter, während Satan ihn verführt. Satan ist gekommen, um zu beweisen, dass Jesus Gott ist. Nein, wenn, dann hat Jesus überhaupt etwas bewiesen und nicht Satan. Aber ob Jesus wirklich damit beweisen wollte, dass er der ultimative Gott, der höchstpersönliche Gott, der Vater ist? Nein, sonst hätte er gesagt, ich bin der Vater und nicht der oben ist der Vater und ich bin der Sohn. Hä? Also nochmal. Hier bestätigt Jesus Christus, dass er Gott ist und darunter nochmal. Während Satan ihn nochmal verführen wollte und sagt, ich möchte dir alle Reichtümer dieser Erde schenken, wenn du mich anbetest und vor mir niederkniest. Jesus antwortet ihm, du sollst deinen Herrn, deinen Gott anbeten und ihn alleine dienen. Dann ist der Satan verschwunden, dann sind Engel gekommen, haben Jesus gedient. Obwohl zuvor Jesus sagt, du sollst nur deinen Gott dienen. Und jetzt dienen die Leute Jesus. Also ist Jesus hier Gott. Bruder, Zweimal sagt er ihm, dass er Gott ist. Schau mal, du hast doch die Frage am Anfang, also ich verstehe gerade gar nicht, wo dieses Gespräch hingeht. Du hast doch am Anfang die Frage gestellt, hat der Satan versucht, Jesus zu verführen? Richtig. Und ich zeige euch jetzt nicht nur, dass er verführt hat, dass Jesus ihn zweimal sagt, dass er Gott ist. Das, was wir gesagt haben, dass der Satan versucht hat, Jesus zu verführen, liegen wir damit richtig oder liegen wir damit falsch? Ihr liegt damit richtig. Aber Okay, ihr habt vergessen, den Kontext zu betrachten, dass Jesus gesagt hat, dass er Gott ist. Wir haben keinen Kontext vergessen, weil wir gar nicht darauf hinaus wollten, ob Jesus Gott ist oder nicht. Wir wollten darauf hinaus. Was er versucht hat, aber was Jesus geantwortet hat, das interessiert euch nicht. Nein, schau mal. Doch, das interessiert uns definitiv, aber worauf der Kontext, auf dem wir uns bezogen haben, ist, wenn selbst Satan es wagt, Jesus zu versuchen oder versucht zu verführen, wer sind wir dann, wir ganz normalen Menschen,
die davon ausgehen, dass wir alles wissen und mit unserem Hochmut durch die Gegend laufen und sagen, ich bin derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, und jeder andere, der mit etwas anderem kommt, dem höre ich gar nicht zu und dem fahre ich über den Mund und behandle ihn einfach nur von oben herab. All diese Dinge, das ist der Kontext, aus dem wir gesprochen haben. Deswegen war die Idee dahinter zu vermitteln, vielleicht war das nicht eindeutig, aber damit mache ich es dann nochmal klarer, dass man erstmal zurück auf sich selbst schauen sollte und schauen sollte, ob man denn wirklich die Eigenschaften, die Jesus mitgebracht hat oder jeder einzelne Prophet in sich vereint hat, ob man die denn selber trägt und quasi aus dieser Situation nicht erstmal sich selber fragen sollte, wer hat denn jetzt, was muss ich wer hat denn jetzt einen Fehler? Hat der Koran jetzt Fehler oder die Bibel? Weil hier sagt Jesus Christus, dass er Gott ist. Ja, lieber Bruder, Jesus sagt, er ist Gott in der Schöpfung, ja, aber es ist immer noch ein Unterschied, und das glauben wir auch, Jesus ist Gott in der Schöpfung, so wie jeder Prophet, der den Heiligen Geist in sich trug, Gott in der Schöpfung ist und die Dinge von dem ultimativen Gott bekommen hat. Aber schau mal, Bruder, ich weiß, schau mal, Bruder, ich küsse doch dein Herz. Ihr macht zwei Schöpfer, das funktioniert nicht. Nein, wir haben ja nur einen. Warte, Bruder, wir machen keine zwei Schöpfer. Ja, doch. Weißt du, wer wir sind? Du warst schon mal bei uns oben, ich erinnere mich an dich. Ja. Weißt du, wer wir sind und weißt du, woran wir glauben? Oder denkst du, wir sind ordinäre Muslime, mit denen du sonst immer debattierst? Nein. Es geht gerade nicht um die Schriften des Islams. Hier geht es gerade darum, dass hier in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist. Und wenn ihr sagt, Allah ist Gott, haben wir zwei Götter. Das geht nicht. Nein, nur weil der Name ein anderer ist. Ich meine, dort steht, in der deutschen Bibel steht Gott und in der hebräischen Bibel steht Jahwe. Sind das dann jetzt auch zwei Götter oder ich verstehe das Argument nicht? Nein, in der deutschen steht auch, dass Jesus sagt, ich bin. Also das spielt keine Rolle. Aber in der hebräischen Bibel steht doch der Begriff, da steht nicht Gott, sondern da steht Jahwe. Genau. Und in der deutschen und im Koran steht Allah. Das ist eigentlich nichts anderes als der arabische Begriff für eine Gottheit. Nein. Gott ist ein eigenständiger Name. Yahweh ist der Name und das ist der eigenständige Name Gottes. Allah ist ein Begriff nur für Gott. Bruder, Yahweh ist ein Name. Bruder, für uns ist Allah, Jahwe, Vater, ein und dieselben. Das ist ein und derselbe Gott. Aber das funktioniert nicht, weil unser Gott hat am Kreuz, ist auf die Erde gekommen und hat sein Blut vergossen am Kreuz. Laut Allah geht das nicht, laut Sure 17, Vers 15. Ja, Bruder, ich weiß, woran ihr Christen glaubt. Das wissen wir schon. Wir sind ja nicht irgendwie vom Hintermond. Wir wissen schon, dass ihr glaubt, ihr tut ja irgendwas vermischen, was nicht zusammenpasst. Für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und so weiter und so fort. Das wissen wir, lieber Bruder. Aber dann passt das doch nicht mit dem Koran. Dann ist der Vers im Koran ja verfehlt. Natürlich passt das nicht mit dem Koran. Sonst wäre das ja auch nicht eine unterschiedliche Religion. Das ist uns doch schon durchaus bewusst. Das passt auch nicht mit der Tora, weil sonst wären die Juden nicht auch eine eigenständige Religion. Bruder, das ist liegt nun mal in der Natur der Sache, dass Menschen Dinge anders sehen, als wie du jetzt oder als ich oder als jemand anders. Aber glaubt ihr, dass wenn ihr das Blut Jesus Christus und glaubt, dass er am Kreuz gestorben ist, am 3. Tag wieder auferstanden ist, glaubt ihr das? Nein, wir glauben das nicht. Nein. Ja, dann seid ihr ja gar nicht gerettet, laut Bibel. Ja, das ist eure Interpretation dessen und das ist auch das, was die Kirchenväter dort hineingebracht haben und das ist die Verfälschung, die in der Bibel passiert ist, lieber Bruder. Ist das die ursprüngliche Lehre Jesu? Da müssen wir erstmal uns hinterfragen und auch die Bibel hinterfragen. Und ja, das ist die ursprüngliche Bibel. Es gibt gnostische Texte, lieber Bruder, die ganz klar besagen, dass Jesus, Friede sei mit ihm, nämlich nicht gekreuzigt wurde. Doch, er wurde gekreuzigt. Und das bestätigt nicht nur er, sondern 5000 Zeugen, über Tausende von außerbiblischen Quellen. Das bestätigt Josef von Arimathea, Longinus, Pilatus, alle bestätigen das. Schau mal, Bruder, heute ist nicht das Thema Kreuzigung, aber... aber er hat ja mich gerade gefragt, also ich habe ja darauf nur geantwortet. Ja, ich kann dir da nur kurz drauf antworten und sagen, dass wir glauben, dass Jesus, die Seele Jesus, die jeder Mensch eine Seele in sich hat, ne? Diese Seele wurde nicht gekreuzigt, aber der Körper von Jesus wurde gekreuzigt. Und wir glauben an Transmigration der Seele. Und am Tag der Kreuzigung ist
die Seele von Aber das Jesus stimmt ja in auch. einen anderen Körper gegangen, was auch die Schriften oder die Bibel auch bestätigt, als Maria danach Jesus suchte. Aber da haben wir wieder ein Problem. Warte Leute, doch bitte, Bruder. Warte ganz und kurz. sie- Aber Warte doch, nicht so Bruder. schnell. Bruder, Eins bitte nach dem anderen. Bruder, bitte unterbrech doch nicht, während Ja, der aber Bruder ich spricht. muss uns wieder von hinten anfangen. Lass mal stehen. Dann müssen wir das halt machen. So ist das halt im Leben, Und- lieber Bruder. Nein, ich stimme euch dazu, dass das Fleisch, Gott dem Fleisch am Kreuz gestorben ist und am 3. Tag wieder auferstanden ist. Und der Geist Gottes hat ihn ja verlassen. Aber jetzt habt ihr wieder ein Problem, weil der Koran sagt, er wurde nicht gekreuzigt. Ich habe da aber gesagt, er wurde gekreuzigt. Ja, nicht Ja, Nein, Jesus. schau mal, der Koran sagt, er wurde nicht getötet, noch wurde er gekreuzigt, sondern es erschien ihnen nur so. Und ihr habt aber diese gerade gesagt, er wurde gekreuzigt. Bitte? Ja, ich weiß das. Ich habe aber gerade gesagt, er wurde gekreuzigt. Bruder, das ist doch klar, das wissen wir doch, dass die Bibel das sagt und dass der Koran... Nein, Leute, bitte. So, schau mal. Also, wir, die Ahmadi-Religion, wir glauben daran, dass Jesus, als er mit dem Kreuz in Richtung Kreuzigungsort gebracht werden sollte und er sein eigenes Kreuz trug. We continue. Und er zu Gott sprach, O Gott, O Vater, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Dass Gott, der Allmächtige, diesen Kelch auch an ihn vorbeigehen lässt, weil wenn ein ehrwürdiger Du und bist ein... komplett verwirrt. Du bist Bitte? komplett verwirrt. Du bist komplett verwirrt. Dein Kollege hat gerade gesagt, er wurde gekreuzigt, aber die Seele wurde aufgehoben. Jetzt zeige ich euch, im Koran steht, er wurde aber nicht gekreuzigt. Ja, Bruder, schau mal. wir versuchen dir das doch Wir gerade versuchen eben dir das erklären. Ganz ehrlich, und du ihr fährst uns widerspricht uns permanent... beide. Bruder, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Doch, und das widersprechen. Kreuz, was er getragen hat, Nein, das nein. passiert erst Bruder, nach Gethsemane. ich geb dir einen kleinen Tipp und eine Chance, weil wir sind jetzt hier nicht, wie gesagt, nicht bei der Kreuzigung. Du kannst gerne heute Abend 19 Uhr deutscher Zeit, wenn du Lust hast. Nee, das macht keinen Sinn für mich, weil ihr widerspricht euch beide schon. Der eine sagt, er wurde gekreuzigt, du sagst wieder, er wurde nicht gekreuzigt an Vielen Gethsemane. Ich Alles wünsche gut, dir noch einen Gottes schönen Segen. Tag. Ich euch auch, Gottes Segen. Gottes Segen sei auf dich. Möge Gott dich recht leiten, lieber Bruder. Assalamu alaikum. Lieber Bruder, komm gerne heute 19 Uhr nochmal rein, damit wir über dieses Thema auch sprechen können. Denn ja, dann, ich bin gerne auch dabei. Heute können wir zu zweit hochkommen und gerne über dieses Thema sprechen, der Kreuzigung. Aber jetzt machen wir mit diesem Thema weiter, lieber Bruder. Genau. So, unsere Idee war dahinter halt zu sagen, dass selbst der Satan es nicht davor zurückschreckt vor einem Propheten oder wie halt eben die Christen daran glauben, vor Gott persönlich. Das heißt, Satan wagt es sich, zu seinem Schöpfer zu kommen und ihn zu versuchen. Ja. Selbst das, also aus eurer Sicht betrachtet. Das heißt, erstmal schaue ich auf mich selber und muss eingestehen, dass ich doch viel, viel weniger mächtig bin als Jesus als Prophet aus der Brille der Muslime oder aus der Brille der Christen Jesus als Gott. Dementsprechend bisschen weniger Hochmut, mal erstmal bei sich selber anfangen und schauen, was muss ich denn tun, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Weil die Versuchungen dort draußen sind nämlich nicht nur, weil ich irgendwie Jesus, dass er am Kreuz gekreuzigt wurde und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, dass quasi dadurch mein Leben gesichert ist und dass der Satan keinen Einfluss mehr auf mich haben kann. Das ist definitiv ausgeschlossen, weil wenn es so wäre, wenn der Satan nicht immer noch heute in dieser Welt vorhanden wäre, dann wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Wir brauchen nur ein paar Beobachtungen zu machen. Also jeder braucht nur einmal egal welche Zeitung dieser Welt aufzuschlagen und wir sehen, dass diese Welt definitiv vom Satan beherrscht wird. Dementsprechend reicht es nicht aus, selbst in den Ländern der Christenheit gibt es keine absolute Gerechtigkeit. Also das kann mir niemand sagen. Wir wissen auch, dass die muslimischen Länder auch arm dran sind, so wie sie sich verhalten. Aber wenn wir nach Mexiko gehen, was mehrheitlich christlich geprägt ist, oder Südamerika, dort ist Armut auch Standard. Und wenn wir jetzt uns die westliche Welt anschauen, ich meine, weil es jetzt gerade noch so schön locker flockig aussieht, aber wusstet ihr, dass man in Amerika mittlerweile mit $100.000 Jahresgehalt in San Francisco nicht mehr sich eine Wohnung leisten kann, dass diese Leute unter der Brücke schlafen? Also dementsprechend, liebe Leute, es reicht nicht aus, nur
anzuerkennen, ob Jesus am Kreuz gestorben ist oder Natürlich anzuerkennen, 2400 Jahre später zu sagen, ich habe den Koran, der reicht mir. Weil nur derjenige, der von Gott auserwählt wurde, kann auch diese Dinge wirklich interpretieren und uns wirklich die Wahrheiten daraus bringen. Und das ist das, was ihr alle nicht habt. Ja. Ihr habt niemanden, der wirklich von Gott auserwählt wurde. Weder der Papst wurde von Gott auserwählt, noch die Gelehrten der Muslime wurden auserwählt, noch die Bischöfe der Christenheit wurden auserwählt, noch die Rabbiner der Juden wurden auserwählt von Gott. Ansonsten müssten sie ja einen Beweis vorbringen, dass sie von Gott auserwählt wurden. Und das hat keiner, außer diese Religion, hat einen Beweis dafür, dass der Mann von Gott auserwählt wurde, und er kann es präsentieren. Ja. Er kann diese ganzen Falschheiten aus euren Religionen widerlegen, und die Wahrheiten kann er belegen und auch mit logischen Grundsätzen untermauern. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne alle um 19 Uhr kommen und wir können dieses Thema bis in die Nacht besprechen. Wir sind hier nämlich nur für eine kurze Zeit live. Noch 8 Minuten sind wir live, und diese ganzen Themen, die sprengen halt einfach den Rahmen. Und heute Abend sind wir komplett frei. Können wir gerne über all diese Themen sprechen, und alle, die jetzt in dem Chat sind, die gerne reden wollen, kommt gerne. Ihr seid alle herzlich eingeladen, und ich zähle auf euch. Ich zähle darauf, dass ihr wirklich kommt und mit uns redet, wenn ihr mit der Wahrheit seid. Ja, und ich lese auch hier, dass wir kein Wissen haben. Nein, von euren Dingen, von euren Falschheiten, davon wollen wir auch kein Wissen haben. Da sind wir auch sehr stolz darauf, dass wir da uns nicht von den Gelehrten, weder von den christlichen Gelehrten noch von den muslimischen Gelehrten haben beeinflussen lassen. Und jeder kann aus Büchern vorlesen. Also wir können gerne, wie mein Bruder gesagt hat, wir können gerne Stunden und Tage lang durch irgendwelche Bücher uns durchwälzen. Aber am Ende des Tages, wer sagt mir denn, das, was ihr dann vorbringt, wahrhaftig ist? Wer sagt mir das? Wo ist der Beweis, dass das wahrhaftig ist? Ist Jesus nicht gekommen und hat was anderes gepredigt als das, was die Menschen dort... Warum hatte der nur 12 Leute? Eben. Und ein paar nachher um sich herum? Warum? Warum hatte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam nur ein paar Leute? Ja. Warum hatten die Imame der Ahlul Bayt alaihi salam nur ein paar Leute? Und der Koran selber sagt, die Mehrheit geht immer in die Irre. Ja. Ne? Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Wir müssen uns immer vor Augen führen, wer sind wir? Dass wir alles wissen, dass wir die Wahrheit gepachtet haben? Nein, dass also wir wollen doch mit allen, wir wollen doch Einheit. Also wir sind nicht diejenigen, die sagen, die Christen sind irgendwie, man darf sie nicht befreunden, oder sie sind Kuffar, oder sie sind dreckig, so wie es andere tun. Nein, wir wollen mit jedem Menschen, weil er der Bruder oder die Schwester in der Menschlichkeit ist, friedfertig eine neue Welt gestalten. Uns geht es sich gar nicht in erster Linie um diese ganzen Themen. Damit könnt ihr euch noch weitere 2000 Jahre beschäftigen und sonstige Dinge damit veranstalten. Wir wollen Gott das zurückgeben, was ihm gehört, und zwar diese Welt und die Herrschaft dieser Welt durch denjenigen, den Gott ernannt hat. Ich meine, ihr glaubt doch auch daran, ihr Christen, dass Jesus wieder zurückkehrt. Ja, dann lasst uns doch dafür arbeiten, dass genau der Platz, dem ihm gebührt, vorbereitet wird. Weil ich muss doch was dazu tun. Ich kann doch nicht da sitzen auf meiner Couch zu Hause und das Handy in meiner Hand halten und irgendwelche Kommentare losschicken und dann davon ausgehen, dass sich das alles irgendwie in Luft auflöst, als ob da draußen die dunkle Seite dieser Welt nicht noch genug Macht hat und genug am Arbeiten ist. Eben. Also jeder will, dass Gott also einen rettet, ne? Aber Gott sagt, dass er den Zustand eines Volkes erst dann ändert, wenn sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Und wir brauchen, wie du schon gerade gesagt hast, ob christliche Nation, muslimische Nation, egal was für Nation, wenn wir rausschauen, dann ist die Welt total im Chaos. Ja. Ne? Außer du hast noch ein bisschen Geld und lebst in deinem Materialismus, was aber die Elite dir auch bald wegnehmen wird. Ja. Nur noch wissen sie es nicht, aber viele Menschen sind dem schon erwacht. Ne? Und wir müssen Gott etwas zurückgeben. Wir sind diejenigen, die das Gute wollen, vorausgehen müssen, um eine Veränderung zu erfahren. Ich meine, diese ganzen Dinge, ne, diese ganzen Debatten,
Die laufen ja wirklich schon seit 2000 Jahren oder seit 1400 Jahren. Seitdem, Hat sich was geändert? Seitdem der Islam da ist, steht diese Debatte zwischen den Christen und den Muslimen. Alles, was ihr vorbringt, wurde schon durch jemand anderes vorgebracht. Jeder Gelehrte der Vergangenheit hat viel mehr Beweise für seine Sache gebracht, als ihr es jemals könnt, und die andere Seite genauso. Und trotz alledem sind die Leute auf ihren Standpunkten geblieben. Warum? Weil sie sind diejenigen gewesen, die einzig und alleine auf der Wahrheit sein wollen und für alle anderen für falsch erklären wollen. Ja. Anstelle sich zu vereinen und wirklich gegen das Böse auf dieser Welt zu arbeiten und gute Dinge zu verrichten und halt eben sein eigenes karmisches Prinzip mal bereinigen, dass man die Veränderung in sich selber sucht und nicht die Veränderung im Außen, dass man hier zu uns kommt und sagt, wenn ihr nicht daran glaubt und seid ihr nicht gerettet. Wer hat das entschieden? Also ich meine, wer entscheidet das? Ich würde mich niemals trauen und mir das niemals herausnehmen, darüber zu entscheiden, ob Gott jemanden akzeptiert oder nicht. Also wie gesagt, ich kann das nur jedem ans Herz nahelegen, diese Dinge wirklich zu überdenken, ob man mit so einer Art und Weise Frieden schafft oder ob es nicht genau dasselbe ist, das Feuer, was eigentlich eh schon brennt, ob man nicht dann dazu immer noch Öl dann weiter reingießt. Ja, ich merke, die meisten Menschen, die wollen nur kommen, um uns zu widerlegen, anstelle mit uns Gemeinsamkeiten zu finden und eine bessere Welt zu schaffen. Ja. Ne? Imam a.s. sagt, erwarte keine andere Ernte als die Samen, die du gesät hast. Ja. Ne? Wenn wir nur das machen wollen, wenn wir nur Spaltung wollen, wenn wir nur meinen, dass wir alles besser wissen als andere, dann kommen wir nicht weiter. Nee, dann machen wir das noch Millionen von Jahren weiter so und die Welt wird sich nicht verändern und alle können sich weiter immer beschweren und die Schuld auf irgendjemand anderes schieben, anstelle halt derjenige zu sein, der die Fehler bei sich erstmal selber sucht und daran arbeitet, das zu korrigieren und die Heilung bei sich selbst auch findet. Ja. Weil am Ende des Tages, Imam a.s. sagt auch, das gesamte Universum ist eigentlich in dir drin. Du musst es nur entfalten. Ne? Ja. Und und das sind auch die Dinge, die Isa a.s. gebracht hat, die Musa a.s. gebracht hat. Alle Propheten dieser Welt haben eigentlich am Ende des Tages dasselbe gepredigt. Sie wollten die Menschheit vereinen gegen eine Sache, die sie nicht kennen. Sie wissen nicht, dass das Böse im Hintergrund arbeitet und dass das Böse auch manchmal in einer Schönheit erscheint. Das ist das, was die Menschen nämlich dann in den meisten Fällen nicht verstanden haben. Ja. Ja. Ich denke, wir sind so gut wie am Ende und wie gesagt, wir laden gerne nochmal ein, 19 Uhr deutscher Zeit hochzukommen. Wir können gerne über gewisse Themen sprechen, aber nimmt euch wirklich ein Herz und denkt darüber nach, wie man miteinander spricht und wie man miteinander debattiert und dass man auch die Dinge akzeptiert, an die jemand glaubt. Ja. Ja, wir können gerne heute Abend extra ein Christen-Special machen, ne? Und ihr seid gerne herzlich eingeladen, respektvoll mit uns zu debattieren und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Friede sei mit euch bis dahin. Friede sei mit euch, einen schönen Tag. Pensemos juntos fuera de la caja hoy y analicemos los datos que tenemos y veamos